Hello guys, welcome to this video. So நம்ம last videoல user authentication பண்ணோம். Okay, இந்த mobile data வச்சு நம்ம user already exists in the database or not அப்படின்றத நம்ம find பண்ணோம். Okay, so எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, நம்ம API-லேருந்து பாஸ் ஆகிற இந்த mobile data. Okay, this data is passed and அது request.body மூலமா capture பண்ணி அந்த mobile டேட்டா வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட டேட்டாபேஸில் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கா அப்படின்றத இந்த மாங்கூஸ் query வச்சு நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த பாஸ்வேர்ட் டேட்டாவை ஏபிஐலேருந்து எடுத்து அதை நம்ம Bcryptjs மூலயமா அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எது கூட அப்படின்னா ஆல்ரெடி டேட்டாபேஸில் இருக்க பாஸ்வேர்ட் கூட, ரைட்? ஸோ இஃப் யூ see here, இங்கே பாருங்கள், பாஸ்வேர்டு வந்து இங்கே ஹேஷ் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஹேஷ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண பாஸ்வேர்ட் கூட நம்ம இங்கே ஏபிஐலேருந்து சென்ட் பண்ணுற இந்த பாஸ்வேர்டை கம்பேர் பண்ணி இஃப் போத் மேட்சஸ் நம்ம யூசர் வேலிடேட் பண்ண போகிறோம். இல்லை அப்படின்னா we are going to what? Send the error message. ஓகே, ஸோ அது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே if I go to the models, பாருங்கள், மாடல்ஸில் have already returned a function for get JWT token. ஓகே, ஸோ இங்கேயே வந்து அந்த பாஸ்வேர்ட் கம்பேர் ஃபங்க்ஷனையும் நான் எழுத போகிறேன். ஓகே, இட் இஸ் கோயிங் டு பி மெத்தட்ஸ், ரைட்? மெத்தட்ஸ்னால் என்னன்றது ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் ஒன் ஆஃப் மை வீடியோஸ். ஸோ அதை போய் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும், ரைட்? ஐ வில் ஆட் தட் வீடியோ இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன். கம்பேர் பாஸ்வேர்ட், ஸோ இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமாக இருக்க போகுது. ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி சிங்க்ரோனஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ async and function, it is going to get the parameter of form password. Okay, உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக form password, அதாவது ஃபார்ம்லேருந்து பாஸ் ஆகிற பாஸ்வேர்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் wait bcrypt. we already imported bcrypt here. okay, bcrypt dot compare, compareனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. okay, it will compare the form password with the current database password. okay, டேட்டாபேஸில் இருக்க பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டையும் நம்ம ஏபிஐயில் இதில் சென்ட் பண்ணுற பாஸ்வேர்டையும் கம்பேர் பண்ணி if it is matches, okay, it will return true. மேட்ச் ஆகலைன்னா it will return false, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், ஏன் இது எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே யூசர் ப்ரொஃபைல் மாடல் நான் எழுதுகிறேன், ஒரு மெத்தட்ஸாக எழுதுகிறேன் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் அந்த கோட் எடுத்து இங்கே அதே கோட் எடுத்து நான் இங்கே போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். whenever this function alone நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது, இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இதை மட்டும் நம்ம தனியாக இப்போ கால் பண்ணலாம், ரைட்? இந்த மாடலுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி, அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம இது உள்ளே எழுதணும் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் we have to execute this API. இந்த ஏபிஐயில் நம்ம இந்த பாஸ்வேர்ட் கம்பேர் மட்டும் பண்ண மாட்டோம். we will create JWT token, all those things we will do. ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நம்ம இங்கே ஊப்ஸில் மாடுலாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு மாடியூலாக நம்ம தனியாக எழுதிட்டோம். ஸோ whenever it is needed we will call it here, otherwise we will not call. ஓகே, ஸோ இந்த ஏபிஐ வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும், ரைட்? பர்ஃபெக்ட். ஸோ how I am going to call here is I am going to have a variable called const this match. okay, this match equal to await user. அதாவது நம்ம இங்கே பாருங்கள், இந்த மாடலுக்கு எது இன்ஸ்டன்ஸாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ, அதாவது எது ஆப்ஜெக்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சே நம்ம இந்த மெத்தட்ஸில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி compare password. okay, compare password of password, the password that is passed through the API. okay, once I will confirm it, okay, compare password da, and here it is password. okay, so if not is match, return next of new here response of again. சரி, இங்கே என்ன பண்ணலான்னா பாஸ்வேர்ட் did not match.
ஓகே, கொஞ்சம் ஜென்ரிக்காக இல்லாமல் இந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பலாம். இங்கே வந்து மொபைல் நம்பர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட், இது மாதிரி ஒரு மெசேஜ் அனுப்பலாம். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு சேவ் this controller. Right, so it is saved. Now I'll go to the postman. Okay, so பார்க்கலாம், I'm going to send the wrong password. Right, so எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். When I click on send now, password did not match. நம்ம தப்பான பாஸ்வேர்டு அனுப்புனதுனால it showed password did not match. இப்போ when I enter the mobile wrongly, first it will show. Okay, so இங்கே yes ஓகே, இங்கே ஒரு டைப்போ இருக்குது, அதனால் it is not defined வருது. ரைட், ஓகே, I'll save it again. So when I send now, mobile number does not exist. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை வேலிடேட் பண்ணோம். இது கரெக்டாக இருக்கும், இது கரெக்டாக ஆனதுக்கப்புறம் தான் it will validate the password. இப்போ பாருங்கள், it will validate the password did not match. Okay, now when I enter the correct password, it should send us success true. Right, perfect. So இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we will call that JWT token function. Okay, and send the token as a response to the user. Right, so அது எப்படின்னா const very simple token. So again நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், இந்த மாடலுக்கு எதை வந்து நம்ம வேரியபிளாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாடலுக்கு எதை நம்ம இன்ஸ்டன்ஸாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ, ஆப்ஜெக்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ, அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சு we can call the methods. Okay, so I'm going to call get JWT token. Okay, so I'll call this, and what I'll do here is I'll send the token as response. Okay, message on the user successfully registered, user logged in successfully. Okay, logged in successfully. Right, so I'll bring this down, and token வந்து token. Okay, so this time we are going to what, validate, as well as we are going to create the token and send it that to the user. Okay, so let's see. I'm going to run this from the beginning. So first வந்து we will send both empty. Okay, please enter mobile and password. So I'm going to send mobile alone empty. பாருங்க, please enter mobile and password. So next நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to send the wrong password. Okay, when I click on send, password did not match வந்துச்சு. இப்போ I'm going to send mobile number wrongly. Okay, பாருங்க, when I click on send, it shows mobile number does not exist. Okay, so this time when I enter both mobile and password correctly and click on send, we should get what, a JWT token, also the message user logged in successfully and success is true to the 200 status. Okay, let's see. So when I click on send, perfect, see, it is 200 status. Okay, and success is true, user logged in successfully, we got this valid JWT token. Okay, so நான் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், jwt.io. ஓகே, இது உள்ள போயிட்டு இந்த டோக்கனை நான் போடுறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல we put this token. தெரியுதா, யூசர் ஐடியும் நேம் இஸ் சக்திவேல். ஓகே, பாருங்க, யூசர் ஐடி இஸ் திஸ் 0915. ஓகே, நேம் இஸ் சக்திவேல். இதுதான் நம்ம JWT டோக்கனில் சக்திவேல். இதுதான் நம்ம JWT டோக்கனில் டேட்டாவாக, அதாவது பேலோடாக இந்த டேட்டாவை ஆட் பண்ணி நம்ம அனுப்பணும். இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர், I'll show you here. இங்கே பாருங்கள், சி ஐடி அண்ட் நேம், இது ரெண்டையும் நம்ம டேட்டாவாக அனுப்புகிறோம். அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே டேட்டாவாக கிடச்சிருக்கு, ஐடி அண்ட் நேம். ரைட்,
ஸோ issued at பாருங்க it is November 18 10:12 GMT. ஓகே, எக்ஸ்பைரி வந்து டிசம்பர் 18, நவம்பர் 18 1 month வேலிடிட்டி எக்ஸ்பயர் ஆகுது. ஒரு 30 daysல எக்ஸ்பயர் ஆகும் இந்த டோக்கன். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் யூசர் வேலிடேஷன் இந்த பேக் எண்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நான் சொல்லவே வேணாம், உங்களுக்கே தெரியும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக். ஸோ ஒரு யூசரை எப்படி நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் உள்ள ஆத்தென்டிகேட் பண்ணி உள்ளே அனுப்புறது, இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் எனி அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள். வாட்ச் திஸ் வீடியோ ரிப்பீட்டட்லி, யூ வில் டெஃபினெட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் 1 by 1 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். ஏன் அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ கீப் வாட்சிங் மை வீடியோ guys, keep supporting me. Thank you so much guys, we'll see you in the next video. Bye.